Für Lebewesen in sozialen Verbänden bietet sich ein entscheidender Selektionsvorteil, wenn diese Tiere untereinander kommunizieren können. Doch was ist das eigentlich, Kommunikation? Kommunizieren zwei Lebewesen miteinander, dann übermittelt ein Sender eine Nachricht durch Signale an einen Empfänger, der dann ein Feedback auf die übermittelte Nachricht zeigt. Anhand einer Gruppe Erdmännchen möchte ich diese Aussagen beispielhaft verdeutlichen. Die folgenden Aufnahmen stammen aus der Serie Mercat Manor. No mercy, only the will to survive. In this world, power only belongs to the strongest, the fiercest, and sometimes the most unexpected. This is the true story of a queen named Flower and her battle to rule. Suddenly, proud Father Zaphod realizes that his brave little cadets are in real danger. He sounds the alarm. Was soll man diese Rufe bedeuten? Man unterscheidet die syntaktische Ebene, das heißt die Art und Weise, wie die Signale übertragen werden, hier zum Beispiel durch Schallwellen. Den Rufen lässt sich aber auch eine semantische Ebene zuordnen, die die Bedeutung der Signale betrifft. Hier bedeutet das Rufen, dass sich die Meerkatzen vor einem Feind aus der Luft vorsehen sollen. Diese Bedeutung wird vom Empfänger der Signale auf der pragmatischen Ebene analysiert, um eine konkrete Handlung, wie hier zum Beispiel das Fluchtverhalten, auszulösen. Neben dem Austausch akustischer Signale können Tiere auf eine vielfältige Art und Weise anders kommunizieren. Ein faszinierendes Beispiel chemischer Kommunikation zeigt uns Edward O. What Wilson. I'm doing in this experiment out here in the field with a fire ant colony is putting baits on a blank piece of paper, one next to the colony itself, and then another bait at the end of our little platform of paper, a little distance from the nest, so the ants can't find it right away. What I'm doing here is holding a fire ant that I've just taken out of the nest, and I'm going to squeeze the rear end of the abdomen, where the sting is, that contains the trail substance that the ants use to lay down on the ground and guide other fire ants to food and new places for nesting. And I'm going to duplicate this by just taking out some of that material from the rear end of the ant, and then I'm going to lay my own trail and talk to the ants to lead them where I want them to go. And getting to work, and yes, it's going to work. And now, just a few minutes later, after I laid my trail, the ants themselves are laying their trail on top of that, and the result is a very strong trail, and quite a few ants now are going back and forth, and they'll do that for hours until they collect all that food. Examples besides the trail substance include alarm. They can signal one another that there's danger, and some ants can even signal what the danger is, which kind of an enemy it is. There are signals that tell other ants about a new nest site, you know, where this is not such a hot digs, we'll go somewhere else. And then there are signals that indicate what caste you belong to, you know, like, hey, I'm a queen. You know, take care of me. I lay the eggs around here. And gradually, with chemists and biologists working together, we've worked out this vocabulary. In the case of fire ants, we found that they talk with between 10 and 20 of these signals. My favorite find was how ants tell that a fellow ant is dead. It's not enough for the ant to be lying still with his legs sticking up in the air. It has to have a certain decomposition substance that it only gets after a couple of days. That turns out to be oleic acid. Oh, you can put oleic acid on a perfectly healthy ant, and the other ants will take it out and dump it in the refuse pile. And it stays there until it cleans itself off and then rejoins the living. This study of ants has shed a lot of light
on how animals generally communicate by chemicals. And we now know that most kinds of animals do most of their communication with pheromones. Zikaden und Brüllaffen tauschen Signale über Schallwellen aus. Ein Beispiel von David And Attenborough. above, in the branches, the millions have started to sing. The noise is ear-splitting. After 17 years of living underground, the cicadas are now approaching the climax of their lives. And for the males, that means this. The call is his way of attracting a female. The females reply with a quite different sound. A click made by flicking her wings. So that's what the males are listening out for. I can imitate the female's wing flip with a snap of my fingers, and that causes them to follow me anywhere because they're so determined to find a female. Now, can I bring you back? How about coming this way? Oh, the noise is awful. You may find it hard to believe that such small animals can make a sound that's like a combination air raid siren and heavy metal guitar solo. The fact is, howler monkeys are considered to be among the loudest animals on Earth. Well, you be the judge. Bei der visuellen Kommunikation werden optische Signale übermittelt. Ein Pfauenhahn wirbt mit seinem Federkleid um die Aufmerksamkeit einer Henne. Käfer haben in ihrem Hinterleib kleine Drüsen, deren Chemikalien ein kaltes Leuchten erzeugen. Mit diesem Leuchten locken sie Weibchen an, doch allein sind sie viel zu klein. Deshalb kann man in manchen tropischen Gebieten ein wunderbares Schauspiel beobachten, wenn viele Männchen gemeinsam nach einem Weibchen rufen. Nur wenige Tierarten sind in der Lage, eine symbolähnliche Sprache zu verwenden. Das Gorilla-Weibchen Koko beherrscht zum Beispiel die Taubstummensprache. Aber beherrscht sie nur die Gebärden oder kann sie auch die Bedeutung der Symbole verstehen? Eindeutiger verhält es sich bei dem Schimpansenweibchen Kansi. Kansi ist in der Lage, einfache Symbole zu grammatikalisch richtigen Sätzen anzuordnen und sich so mit einem menschlichen Gegenüber zu verständigen. Me. Yes. Chase. Me.
When did it come out? Okay. It was an incredible moment. Thanks. But just... I can't believe I just talked to a bonobo, and a bonobo talked to me and invited me to play. A chimp has left college students feeling like chumps after a scientific Auch experiment. der Umgang mit Symbolen auf einem Computerbildschirm stellt für Schimpansen kein Problem dar. Tatsächlich sind sie in manchen Aufgaben sogar wesentlich leistungsfähiger als wir Menschen. Researchers say it appears chimps have a photographic memory which humans lost with the development of complex language. Im Folgenden sollen einige Spezialfälle der Kommunikation vorgestellt werden. Zum einen sind dies sexuelle Auslöser. Da die Produktion von Eizellen wesentlich aufwendiger ist als die Produktion von Spermien, lohnt es sich für Weibchen, solche Männchen zu bevorzugen, die Merkmale aufweisen, die eine vorteilhaftere Genausstattung erwarten lassen. Dies führt zu einer sexuellen Selektion bestimmter Merkmale bei Männchen, sodass Männchen und Weibchen deutlich unterschiedlich aussehen können. In einem solchen Fall spricht man von einem Sexualdimorphismus. Der Preis, den Pfauenhähne für ihre sexuelle Attraktivität zu bezahlen haben, ist ihre geringere Wahrscheinlichkeit, Beutegreifern durch Flucht entkommen zu können. Ein weiteres Beispiel für Sexualdimorphismus ist der geweihtragende Rothirsch. Ein besonderes Kuriosum ist der in der Tiefsee lebende Anglerfisch. An dem riesigen Weibchen saugen sich die Zwergmännchen fest. Besonders interessant sind auch Kommunikationsstrategien, die auf eine Täuschung des Empfängers angelegt sind, wie zum Beispiel die Mimese. Lebende Steine verstecken sich neben echten Steinen. Bestimmte Insekten imitieren Blätter oder Zweige, wie hier diese Spannerraupe. Noch trickreicher als die Mimese ist die Mimikrie, bei der ein harmloses Tier ein wehrhaftes Lebewesen nachahmt. Ein bekanntes Beispiel sind die gelb-schwarz gestreiften Schwebfliegen, die wehrhafte Wespen imitieren. Bestimmte Orchideenarten gaukeln sexuelle Reize vor, um Bestäuber anzulocken, wie der folgende Film zeigt. They're little orchids, and their flowers reproduce remarkably closely the signals that enable a male bee or wasp to recognize a female of the same species. Several have blue patches. One is fringed with what looks like fur. A wasp's wings in the right light do flash iridescent blue, and its abdomen is covered with thick brown fur. A female wasp also pumps out an identifying perfume, but the orchid does the same, and the result is irresistible. As the male wasp nuzzles forward in his attempts to mate, he butts the pollinia which stick to him like yellow horns. He seems to be well aware that something has happened to him, but there's nothing he can do about it, and he flies off to try his luck elsewhere. Which, of course, is what the orchid requires, because this time he deposits the pollen on another bogus female. The hairs on many of these orchids run downwards, as though the female is sitting with her head up. But some reproduce her clinging head down, and then the male must land that way if he wants to mate, and he will get the pollen stuck to his rear. This one too seems fully aware that he's got rather more than he bargained for.